Yeah, hello students. Okay, last class la vandu I gave the clue. ஒரு clue கொடுத்திருந்தேன். ஒரு bacterial cell explain பண்ணிட்டு இருந்தேன். I hope you understood the concept. எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படி நினைக்கிறேன். ஒரு cell wall அப்படிங்கிறது it is specifically made up of a thick polysaccharides. Specifically that is called as the peptidoglycan அப்படினு சொல்லியிருந்தேன். The cell wall of the bacteria is chemically it's a rigid in nature. Bacterial cell wall is basically rigid in nature. This is the cell wall. Is chemically made up of peptidoglycan. Peptidoglycan. Basic nature is rigid. Rigid அப்படினா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. But it is only provide a specific shape to the bacteria. But rigid. But the peptidoglycan is the polymer. Polymer அப்படினா repeated monomer combined together to form a polymer. I gave the two examples last video la கொடுத்திருந்தேன். NAG. The next one is the NAM. Ask them to find out the answer for what is mean by NAG, what is mean by NAMs. I think already you found the answers. So NAG is nothing but N-acetyl glucosamine. N-acetyl glucosamine. It is one kind of monomer of the peptidoglycans. The next one is N-acetyl muramic acid. N-acetyl muramic acid is the second monomers. That's why we can call it as the cell wall of the bacterial is mainly made up of peptidoglycan is the polymers. Yeah, the monomer is called NAG. அதாவது பெப்டிடோகிளைகான்ல எது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acids. That's why can sometimes is given as the murine. Yeah, the chemical nature of the cell wall is also called murine or muramic acid. Okay, this is the cell wall. Some kind of the bacteria, specifically outside the cell wall, it's mainly made up of some kind of the rigid capsule. Some bacteria, specifically the pathogenic bacteria, is mainly made up of some kind of the structures, is mainly the hard in nature, that is called as the capsule. The structure is called capsule. Basically, pathogenic bacteria only contain the specific encapsulated cell wall. That means capsule, whatever the bacteria they have, they called as the encapsulated bacterial cells. But specifically எங்க இருக்கும் capsule அப்படினா disease causing pathogenic bacteria மட்டும் தான் capsule இருக்கும். எதுக்கு மேல இருக்கும்? cell wallக்கு மேல இருக்கும். cell wallக்கு வெளியே capsulated one hard structures which is mainly protected. ஏதாவது நம்ம drugs எடுத்துக்கிட்டோம், ஏதாவது antibiotic எடுத்தா is going to protected by the hard structure is called a capsules. அப்ப capsulated, non-capsulated, capsule otherwise called as the virulent. Bacteria. எந்தெந்த bacteria எல்லாம் capsule இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம virulent bacteria அப்படினு சொல்லுவோம். Okay, this is the basic structure, cell wall and capsules. What is exactly presented inside the cell wall? Yeah, the inside the cell wall a large number of some kind of folder like structure is called plasma membrane presented. Some places the plasma membrane folded inward directions. அதாவது உள்நோக்கி வளைஞ்சு just crystal like structure create பண்ணிருக்கும். அப்ப the plasma membrane basic structures, the plasma membrane இப்போ பேசிக்காக நம்ம படிச்சுக்கலாம். plasma membrane is called as the selectively permeable membrane. It's a universal phenomenon. But it is going to allow only the selective substances in and out of the cells. But the chemical nature of plasma membrane, phospholipid bilayer and integrated protein, some amount of carbohydrate is present. It is a common for மற்ற ஆர்கானிசத்தில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி plasma membrane தான். But very important here, there is no mitochondria. It is the prokaryotic cells. Bacteria basically already studied unicellular prokaryotic cells. That means the membrane bound cell organelle exclusively absent. Endoplasmic reticulum is absent, Golgi apparatus is absent, lysosome is absent, except few, except ribosomes, yeah,
all the other cellular norms. What will happen then? How the cellular respiration happen without mitochondria அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, specifically the plasma membrane folded is going to invasicating is going to create, it is called as the analogous structures. அதாவது யூகாரியாட்டிக்ல மைட்டோகாண்ட்ரியா எங்க ஃபங்க்ஷன் பண்ணுமோ அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் பண்றதுக்கு is going to create the structure is called a mesosome. The structure is called mesosomes. But the mesosome has a special function, it is directly involved for the respiration of the bacteria. Mitochondria absent அங்க, mitochondria basically cytoplasmல இருக்கணும், but mitochondria கிடையாதுங்க. அதுக்கு இல்லாம என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, ரெஸ்பிரேஷனுக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மீசோசோம். இப்போ மீசோசோம் எதோட மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா plasma membrane folded inwardly, it is contains some kind of the respiratory enzymes. It is directly involved for respiration of mesosomes. Okay, the cell wall, outside the cell wall capsule, specifically the capsule is present, exclusively present in the pathogens, pathogenic Mycobacterium tuberculosis, Diplococcus pneumonia. Diplococcus pneumonia causes the pneumonian fever. Pneumonia fever cause பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா தான் Diplococcus. Mycobacterium tuberculosis அப்படிங்கிறது tuberculosis disease காஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா. அப்போ ரெண்டு பாக்டீரியால கேப்சூல் இருக்கு. ஸ்பெசிஃபிக்காக பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியால மட்டும்தான் இது இருக்கும். குட். இப்போ மீசோசோம் இஸ் ஓவர். இப்போ வாட் இஸ் த ரிமைனிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்? த ரிமைனிங் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால்ட் as the cytoplasm is presented. Bacteria fully the cytoplasm is normal cytoplasm. Cytoplasm is mainly made up of a matrix, the semi-solid natures. All the important biochemical reactions specifically occur inside the cytoplasms. It is mainly made up of carbohydrate, protein, enzymes, vitamins, proteins. Everything is basically presented in the cytoplasm. But very, very important things we need to concentrate, two things. Yeah, the structures and the exactly center of the cytoplasm, large number of the double stranded circular DNA is presented. Very, very important. Large strand, double stranded circular DNA, that is called as the nucleoid. Large double stranded circular DNA exactly which is presented in the center of the cell, it is called as the nucleoid. Okay, what is the difference between the normal nucleus and bacterial nucleoid? Basically the normal nucleus is specifically contains a well defined nuclear membrane. It is a double membrane in nature. ரெண்டு மெம்பரேன் இருக்குமா, நியூக்ளியஸ் சுற்றி ரெண்டு மெம்பரேன் இருக்குமா. Okay, inside the nuclear membrane the nucleoplasm is presented, nucleolus is presented, chromatin fiber arranged inside the nucleoplasm. This is the eukaryotic nucleus. Eukaryotic nucleus. But when I am going to think about the prokaryotic nucleus, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்காது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது? Simply the genetic material scattered on the cytoplasm. அந்த ஸ்கேட்டர்டாக இருக்கிற டபுள் standard DNA material, what I called as the nucleoid. What is the other name of nucleoid? This is a NEET level based question. What are the other names of nucleoid? Nucleoid is also called incipient nucleus, incipient nucleus, prochromosome, genopore. அதாவது நியூக்ளியாய்டுக்கு 4 பேர் இருக்குமா, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நியூக்ளியாய்டு we can call it as the nucleoid or incipient nucleus or prochromosomes, otherwise called as the genopore. But the nucleoid is the double stranded circular DNA exactly presented in the center of the cells. But என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இங்கே, யூகாரியோட் செல்ஸ்னா நியூக்ளியர் மெம்பரேனுக்குள்ள சேஃபாக இருக்கும், சிம்பிளாக ஸ்கேட்டர்டாக இருக்குது. But is the primary responsible for control the whole activity of the cells. Okay, good. But nucleoid is over. What is the other things are presented? Other than nucleoid, some genetic material exactly presented, extracircular chromosomal material. This structure is called plasmid. This structure is called as the plasmid. But what is exactly presented inside the plasmid? Plasmid kulla enna irukku? Same thing. It is also double stranded DNA. But double stranded DNA already is presented in the nucleoid. Some extra chromosomal genetic materials. ஒரே ஒரு லைனில் நான் ஆன்சர் எழுதணுமா, better you can convey the extra chromosomal genetic material of the bacterial cell, otherwise called as the plasmid. The term plasmid was given by Lederberg.
The term plasmid was given by Lederberg. Scientist oda பேர் வந்து Lederberg. Good. But where it is specifically used, the plasmid exclusively used for the genetic engineering process. The plasmid act as the carrier. இப்போ ஒரு ஆர்கானிஸ்லேருந்து இன்னொரு ஆர்கானிஸ்ட் நான் ஜீனை கேரி பண்ணிட்டு போகணும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா பெஸ்ட் டூல் இஸ் கேன் கன்சிடர் ஆஸ் த பிளாஸ்மிட் ஆக்ட் ஆஸ் த டூல். இட் இஸ் ஆக்ட் ஆஸ் த கேரியர். ஒரு ஆர்கானிஸ்லேருந்து இன்னொரு ஆர்கானிஸுக்கு ஜீனை எடுத்துகிட்டு போகக்கூட உதவக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட் வெஹிக்கல் எதுனா பிளாஸ்மிட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ த நியூக்ளியாய்ட் இட் இஸ் அ நார்மல் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல், த எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் மெட்டீரியல் அதர்வைஸ் கால்ட் as the plasmid. Okay, we are going to divide the plasmid into 3. Please try to remember the abbreviation F or C. Yeah, F plasmid, otherwise called R plasmid, C plasmid. By F plasmid is nothing but fertility plasmid. This particular plasmid is useful for the reproductions. Fertility in the sense reproductions. R plasmid is specifically useful for resistance. ஏதாவது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் உள்ளே வந்துட்டாங்க அப்படின்னா against the antibiotic and the plasmid is going to work. Resistance to the antibiotic. Resistance to antibiotics. The third one, C plasmid is nothing but carcinogenic plasmid. Carcinogenic resistant plasmid. Carcinogenic is a kind of antibiotic. By F plasmid, R plasmid and C plasmid. F is nothing but fertility plasmid, R is nothing but resistant to the antibiotic plasmid, C is nothing but carcinogenic resistant plasmids. But the plasmid is the extra chromosomal genetic materials. Okay, this is also mainly present. 3 structure is very important. Keep it in your mind clearly. One is the mesosomes. It is the analogous to mitochondria of eukaryotic. Other names of the nucleoid, incipient nucleus, prochromosomes, genopore. The plasmid is the extra chromosomal genetic material which is presented in the cytoplasm of cells. It is perform different functions, is really useful of fertility, resistant to the antibiotic, resistant to the carcinogenic cells. Sometimes we can call some kind of the plasmid is combined with the nucleoid. It's very important. ஒரு சில நேரத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா the plasmid போயிட்டு nucleoid combined ஆகி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணும். But the nucleoid plus plasmid is collectively called episome. The nucleoid plus plasmid is called as the episomes. 3 words is going to create the confusion oftenly in the examinations. What is the difference between mesosomes and episomes? Again, I am giving clear idea. The mesosome is the protrudating part of the plasma membrane. The plasma membrane folded inwardly to form a mesosomes. Mesosome directly involved for respiration process. The episomes, the plasmid combined with the nucleoid. எப்பெல்லாம் plasmid ஒரு part of the plasmid is going to combine, both of them combine together, plasmid plus nuclei combine together to form episomes. This is the basic structures. Now the structure is incomplete. இந்த structure complete ஆயிருக்கு அப்படின்னா கிடையாது. It's a incomplete structures. When the structure is going to complete, the structure is going to completed when I am going to draw the structure of flagella. But flagella, where it is arise, the flagella is arising from the protruding part of the cell wall. It is a long, thin, filament like structures which is specifically arising from the inner part of the cell wall. Flagella. What is the primary function of flagella? The flagella is specifically used for locomotion of bacteria. ஒரு பாக்டீரியா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா ஃப்ளாஜெல்லாவோட ரோல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பேசிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளாஜெல்லா இஸ் 9+2 அரேஞ்ச்மெண்ட். பேசிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் 9. உள்ள இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ் பண்ணி 9+2 அரேஞ்ச்மெண்ட் சொன்னாங்க. பட் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ளாஜெல்லா இஸ் locomotions. Okay, some other structures, additional structure also presented in the bacterial cells. It is also arising from the cell wall. This is called as the fimbriae. Fimbriae, otherwise called pili. Fimbriae or piles. The fimbriae or pilus or pili is specifically used for going to attach to the other substratum.
ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட் மேலே பாக்டீரியா போய் அட்டாச் ஆகணும் அப்படின்னா which structure is going to use? It is going to specifically use for Fimbriae or Pili. Please try to understand the flagella specifically useful for locomotions. ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு flagella ஆகும். ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட் மேலே பாக்டீரியா போய் கிளியராக அட்டாச் ஆகிறதுக்கு Fimbriae or Pili. The Pili is also involved for specifically going to sexual reproduction. It is going to create the conjugation tubes. ஒரு பாக்டீரியா இன்னொரு பாக்டீரியாவோட மேட்டிங் ஆகும்போது ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு டியூப் எதனால் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா that is specifically for pilus, sex pilus. That's very, very important. Got it? This is the normal structures. Why I am giving the importance? Oftenly they are going to ask in the exam questions related to mesosomes, episomes and nucleoids. Very, very important. Basically the cytoplasm, this is the cytoplasms. In cytoplasm, membrane bound organelles are absent. Why the membrane bound organelles are absent? Basically it is the prokaryotic cells. அப்போ cytoplasm எதுவும் இருக்காது. Cytoplasm but membrane bound absence. What is the organ specifically presented? Large number of ribosomes are presented. Specifically the cytoplasm exclusively contain ribosome. But what type of ribosome is presented? Basically ribosome is otherwise called as the protein factories of the cells. Two type of ribosome present. 80S ribosome, it is the characteristic feature of eukaryotic cells. 70S ribosomes. Ribosome is presented. 70S type of ribosome is presented. Sometimes what will happen? Ribosomes attached to chain-like structures. More than one ribosomes attach a strand of mRNA. This structure is called polyribosomes. This structure is called polyribosomes. Poly means many. Many ribosomes attached a single strand of mRNA, that is called as a polyribosome. Yeah, this is the complete outline of the structure of the bacterial cells. Yeah, please try to keep it in your mind clearly. What is the difference between episome and mesosomes? What are the remaining alternative terms for nucleoid, incipient nucleus, prochromosome, genopause? Little bit know about the knowledge about the plasmid.